Hello. Good morning. Slow living. Good morning, kit. Can be life-giving. Good morning, kit. Although we Good morning, kit. might disagree. Good If morning, most our lives are kit. living black and white, it makes the gray so hard. Oh, it's been 2 months, guys, na hindi kami nakapag-vlog. 2 months. Dumaan ang Pasko, dumaan ang bagong taon. Hindi nakapag-vlog, guys. A lot of things happened. Siguro, I don't know how to start, but I want to start. No? So, let me introduce you Noah Gabriel. 8 months old. Say ciao. Say ciao. Yeah, say ciao, Noah Gabriel. Ciao. Yeah, siguro guys, after nung, siguro kung nakapanood kayo ng mga vlog natin, after nung bakasyon namin sa Pilipinas, siguro nung bumalik kami dito, parang, alam niyo yung nag-over momentum sa Pilipinas, tapos pagbalik dito, back to normal, back to quiet, alam niyo. So parang na-bored ako na maggawa ng videos, and a lot of things happened. So si Nancy bumalik na sa trabaho, and ako ay in charge sa mga bata while Nancy is working, and dito lang ako sa bahay, ano lang ako ng investment. Investment ko since wala pang mga wedding shoots at this moment, sa March pa siguro. And yun, so a lot of things happen, guys. Hindi ko na iisa-isahin. But I just want to continue vlogging to... Wait, say. Okay. No? Okay. So, Happy New Year sa lahat. It's 2025, as you all know. So, yan guys. Medyo maulan today. Maambon-ambon. Medyo makulimlim. Yan. At, pero hindi ganun kalamig today. No? Alexa, what's the weather? 10 degrees. It's 10 degrees Celsius. 10 degrees. Cloudy skies. Cloudy skies. Today, you can look for intermittent clouds with a high of 11 degrees and a low of 3 degrees. High with 11 degrees, low of 3 degrees. Okay. Thank you, Alexa. Yeah, so what we are going to do, today in the morning, nag-prepare si Nancy ng lunch namin kasi gusto namin mag-follow ng bagong diet. Ito yung aming bagong diet. Lunch and dinner. Yan. So, try namin yan for 1 week. Kami ni Nancy. And later on today, I think i-meet namin yung kaibigan namin today from on board. Yan, kaibigan namin sa barko before. So, honestly speaking, guys, medyo nag-burnout siguro ang tawag doon. Ako, once a year it happens to me na ganon, parang dumating sa point na ayokong lumabas ng bahay. Until now, hindi pa ako lumalabas ng bahay masyado. Lumalabas ako ng bahay pag mag-grocery. Yun. Hindi ko maalala yung word. No? You remember the word? Huh? Oh no. What's the word? No. Parang yung ayaw mo makipag-social sa mga tao, ganun yung nangyari sa akin. Ngayon, yun yung na-feel ko. So, but I want to step out again. I want to, I don't know guys, help me out. Write in the comment kung paano nyo matutulungan. Send me messages. But this moment, I'm really closed. Like, ayokong lumabas ng bahay.
Ayoko makipag-social life. Dito lang ako sa bahay, bantay ng mga bata. Ciao! Update kay Noah guys. Ayan ay nakakatayo na. 8 months pa lang yan at nakakatayo na siya. Pero hindi pa siya nakakalakad. Magaling lang siya mag-balance. Babalance lang yan. Hey! Oh! Oh no! What happened? Huh? Eh, no! No, 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 no. No, 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 no. Remote no. Remote TV no. Oh, remote TV no. Come here, Daddy. Come here. Noah. Come here. Dito lang siya sa kanyang box at naglalaro. Eh? What? Daddy. Oh, what's that? Yeah. Yeah, Mama. It's not used to the camera. It doesn't know what's that. See. What's that? What's that? This. Huh? What's that? So, pauwi na si Nancy. Hindi ko alam, may masasabihin siya. Ha? So, pauwi na si Nancy. Nancy, it's on the way home. Yan. Siya. Ready na yung lunch niya, of course. Rice and dal. Ayan. Prepare din Nancy yung dal kaninang umaga. At ako naman nag-prepare ng rice. Pinakamahirap gawin, no? Yung rice. I-prepare. Okay, sir. Put this kasi eat niya. Ito ang pinakaayaw niya. Doesn't like. Si Kaya Kapeli. Ayaw niya to eh. There's camera, it's not crying. You see? Usually, umiiyak yan pag naglalagay ng ganito. Ayaw niya yung mga ganyang jacket. Or, Non c'è linea, non ti entiendo, non entiendo la parola. Non sei felice. So, kain na kami. Where are you? Sono al kebab. Ha? Kebab. Kebab. Yeah. Yeah. Okay, sir. Okay. Okay. Si Dylan guys, kaya wala si Dylan, mamaya pa uwi niya. 3:30. So ano pa lang, 1:30 pa lang. Ang plano is, after nag-lunch, si Nancy at si Noah, pupunta ng Civitanova para i-meet yung friend namin. And then, maghihintay ako until 3:30 para sunduin ko si Dylan sa school. And then, susunod tayo doon. Alright. Ha? Oh, finito. Let's go with mommy. Let's go with mommy. Eh. Kirai. Kikwa. Yama. Yo. Yama. So Nancy will go now to meet our friend, her friend, our friend. Yeah, I need to wait to pick up Dylan. So anything to say? Update? It's been 2 months. The first time they see you this year. Happy New Year. And then nothing else. Still alive. Something is coming. No. Hey! Hey, Doy! Where do you go? Where do you want to go? Bye-bye, mommy. Bye-bye, mommy.
Okay, so I need to wait 30 minutes for Dylan. Okay. Bye. See you. Bye-bye. I hope he doesn't cry in the car. Yeah. Let's hope. No. You know why it's a bit difficult in the car? He doesn't like the car. To be Okay. because we're saying he got used in the Philippines that we was without the car seat, but still in the Philippines when he's crying also without the The car same, seat. yeah. We need. Oh, wanda. This guy. Okay, okay. Careful. Oh, careful, eh? Wait. Bye-bye. Okay. Guys, so alright. So susunduin ko si Dylan, guys. Sila Nancy nauna na sa Chivitanova at doon na sila nag-meet na sila and sunod tayo doon. Sunduin mo natin si Dylan. 3:30 kasi labas nyon. Alright. Okay. Kaninang umaga maulan, maambon. Ngayon medyo may araw. Kaya it's a good day. Siguro maglalakad-lakad or I don't know, merenda tayo. So guys, kamusta kayong lahat? Na-miss ko kayo. And for sure na-miss nyo yung vlog natin. I'm really sorry na hindi tayo nakapag-vlog during holidays. Alam nyo na guys, sometimes talaga pag tinamaan tayo ng burnout, wala tayong magawa kundi mag-antay hanggang kailan tayo maka-move on from that burnout. Anyway, now I feel better. And sabi nga ni Nancy, labas-labas ka minsan or mag-subscribe ka sa gym. No? So every afternoon magpunta ka sa gym or whatever para mag-iba naman yung environment mo, yung sabi sa akin ni Nancy. It's not easy kasi guys, si Nancy is working in the morning and then in the afternoon nag-aaral siya, may mga exam siya, self-study. So it's not really easy for me to just go. So let's see. It's not easy but it will pass kasi si Noah lumalaki na rin and in a while mag-i-school na rin yan si Noah. Kaya let's hope na maging okay yung lahat. Yeah, alright. Come che fatto tu scuola? Ciao. Ilan, guardami. Adesso andiamo da mamma. No, devo andare a comprare qualcosa. Eh sì, andiamo. Devo Che hai andare- fatto prima? Che hai fatto a scuola? Ho giocato comprando. E poi? E poi c'era Tuia. Oh, say ciao muna Nyan Fam. Ciao Nyan Fam. Ciao. Nyan Fam. Papà. Andiamo. Papà, Sì, andiamo. hai visto anche a scuola mia c'era i bimbi grandi? C'è i bimbi grandi? C'erano i bimbi grandi. Quando? C'erano. Non ho visto niente. Prima. Io non ho visto. Andiamo da mamma e Noah. Andiamo da mamma e Noah. Ok? Sì, però io voglio comprare qualcosa. Ciao ciao. Oh, che fai? This is hot. Okay? This is hot. Okay? Oh. Io. Ciao. Hello.
So Nancy is preparing dinner. Actually, we will eat tira-tira from the other day. This one, Nancy and chicken meatballs. Yeah. Not a lot. I will split. You and me and chicken, me and Noah beans. Beans. Okay, Dylan, you eat meatballs, okay? Yes. Okay. The other day you didn't eat. Yes. The other day, ayaw niya, pero ngayon, I'm sure mukhang gutom naman. Yeah, so this one is from the lunch. Yeah. It's a dal Indian dal. Indian dal, yes. With curry or something. Yeah. Daddy, water? What's that? No. Come with it? Neo grande. This one? No. Sì. Neo finto. Neo finto. Oh. Tatayo na yan, guys. Hai disegnato. No. Slowly. Kulit ito, dalawa na yan. Makulit. 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 Oh! Makulit. Makulit. Tuti due. Makulit. Oh! Slowly. Sit down now. Go to it na. Come to it. Go, sit down. Ang ginawa. Pronto. Eccoci. Okay. Yay! Dylan, sit down na here. Ang aming dinner ay couscous. Very easy. Tapos, meatballs, the chicken. Tapos yung gulay sila Nancy. Si Noah. Ikaw, anong kainin mo? What you eat? Dal. Questo per Noah, dal. Senza couscous o may tempo? Sulla cioccolata? Non è cioccolata. It's beans. Ma che quello che sta sopra la cioccolata? You want to try? Ma quello questo è questa non è La lenticchia. Oh vai, provi tu. la lenticchia no. Provi. Sì. Siamo il bavaglino Dylan. No. Guarda Noah. Hai le polpette Dylan, hai detto prima che le mangiavi le polpette di carne. Sì, detto daddy che... Oh. E Noah? Mangia tutto? Vabbè, Dylan, non piangere, bravo. Eat. Fai bravo. Fa vedere niyan, Pap, che sei bravo. Fa vedere niyan, Pap, guarda. Sopra il tavolo, se no ti metto il bavaglino. Tignan nyo niyan, Pap. Yan ay bravo. Dylan, bravo mangiare. Tutto. Bravo. Kain muna tayo. Kain muna kami, guys. It's not easy. With two kids like this. Lunch and dinner like this, guys. Laging isa sumisigaw, isa ayaw kumain. Ano? Dalawa anak niyong lalaki ganyan. Ako. Kain muna tayo. Kain muna. Okay guys, so gusto kong kumain, sila Nancy tulog na.
At ako na lang dito sa aking small office. Work muna. Not work, but work. That's it. Okay guys, so basically this video just for update. I just want to balik sa YouTube. So little by little balik tayo. So I just want to update you guys kasi may nag-message na so wala na bang bago. It's been 2 to 3 months guys. It's been a long time na hindi ako na hawak ng camera talaga. Like no camera, nothing. Yan na lang, computer and cellphone. Yan, so naglakas loob ako today na isip camera ko and then okay, let's vlog and let's update the people. Yan guys, so happy ka dito, maraming salamat and I hope matuloy-tuloy na itong vlog ulit since New Year 2025 na, no? Alright guys, kasi hindi madali kapag nasa bahay ka lang. Yung routine almost the same every day, so parang medyo na-bored ako sa buhay. So yeah. So hopefully balik tayo and kayanin natin makapag-vlog more than before. Guys, thank you very much for watching. See you next vlog. Good night. Glad you came.